Yeah. One sec. Start on the parameterization concept. So in order to do the parameterization, so we have to add the CSV dataset config file. Okay, so where the CSV dataset config file is available means, so you have to right click on the thread group, add, there is an option called config element, add the CSV dataset config file. Okay, now so once you added, you can able to see like this. So the first one is file name. The first one is file name. So JMeter supports different type of files. I can say either it's Excel, either CSV file, either text file, either DAT file. So any format it supports. Now we have to create the file. Generally in load runner, when you right click on the parameter name, create new parameter, it automatically creates the DAT file, right? It's not like that in the JMeter. So we have to create the file manually. We have to create the file manually. Now let's create the file. Now let's come here. Now I'm going to create a folder called test data folder. Okay. Okay, I created one folder. Okay, now inside this I'm going to create a text file. So right click, create the text document. Now test data. So don't give any spaces between the words. JMeter will not understand the path if you are giving the spaces. మన ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫోల్డర్ నేమ్స్ లో స్పేసెస్ ఇవ్వద్దండి. JMeter won't pick the spaces. I can say it won't understand the path if you are giving the spaces in any words or anything. Okay, don't give the spaces. Okay, now so I just created one text file. Now in this I am going to place the parameter file. I can say parameter data. Now p underscore username comma p underscore password. Okay, p underscore password. So username is Jojo, password is Bean. Correct. Username Jojo, password is Bean. So control A, control S. Now close this. Now go to the JMeter. Now here browse the file. So open this folder. Now select the test data.txt file. Now here if you see the variable names, so we have to define the variable names. Variable names means whatever parameter names we have created in the text file, you have to give the same here, comma p underscore password, p underscore password. Okay, all right. Now go to the script.
wherever the username and password is available, you can replace those values with the parameter names. Now here, so in order to replace the parameter name, so same whatever parameter we placed for correlation, same way. So dollar open close parenthesis of parameter name. So p underscore username. So similarly, so dollar open close parenthesis of p underscore password. Okay, p underscore password. So like this, you have to replace the input data with parameter names. Any confusion, guys? Over here. Everyone? Okay. Now let's go back to again CSV dataset config file. Here we have to discuss few things. Now, so variable names. ఇక్కడ variable names define చేసాం కదా, ఇంక variable names అనే field లో. At the same time, text file లో కూడా మనం variable names define చేసాం కదా, చేసామా everyone? Yes. So if you are defining variable names in both the places, where in the variable name field as well as in the text file, I can say in parameter file, two places lo manam define chesamante, make sure that ignore first line should be true. Enduku ante మనం వేరియబుల్స్ ని two places లో define చేసాం కాబట్టి we have to ignore in the parameter file of first row. Ignore చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే it will treat first row also the data. వేరియబుల్ నేమ్స్ లాగా ట్రీట్ చేయదు, డేటా లాగే ట్రీట్ చేస్తుంది. Clear guys, or you want me repeat again? Okay, let me repeat again. So మన వేరియబుల్ నేమ్స్ అనే ఫీల్డ్ లో వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం పారామీటర్ ఫైల్లో కూడా మన వేరియబుల్స్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేసామంటే దెన్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ట్రూ. ఒకవేళ ట్రూ కాకుండా ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుందంటే పారామీటర్ ఫైల్లో మన వేరియబుల్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేసాం కదా, దోస్ వేరియబుల్స్ విల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద టెస్ట్ డేటా, అంటే ఇన్పుట్ డేటాగా ట్రీట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో యూ షుడ్ బి యూస్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్ షుడ్ బి ట్రూ. Ignore first line should be true. Okay, clear guys on this part? Now let's run the script, and before run that I'm going to add the debug sampler to see what is the input data it selected. We can get it in the debug sampler. Now right click, add sampler, add the debug sampler. Now so view results tree, so clear. Now just run the script and see whether it will pick the data or not. Now confirm. Okay, now debug sampler. Now let's select the text and see what is the data it selected. Input data. Jojo bin I have given input data.
J2W. I'm sorry, it's my bad. I given Jojo Bean, I guess. Sorry. J2W. It's my bad actually, sorry. So J2W. Now, if you see here, you can able to see the what data it picked. Unde ikkada? p_, username Jojo, p_, password Bean. అంటే ఏ ఇన్పుట్ డేటా పిక్ అయిందో మనం డీబగ్ సాంప్లర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ యూ కెన్ సీ ద కోరిలేషన్ వాల్యూస్ ఆల్సో. C_FP వాల్యూ ఉందా? Correct. Okay. Now clear the data. Now run the script once again and see. Now confirm is succeeded now. Now see the debug sampler and come down. You can able to see the username and password. J2W pick చేసిన username and password. Right? Now what I'm going to do is, now I'm going to, instead of true, I'm going to keep as false. False పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. Okay, now just go to the view results tree. Now just clear all. Now just run the script and see what happens. What data it picked? For p_username it picked p_username. అంటే మన టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఫస్ట్ లైన్ యొక్క డేటాని పిక్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ లైన్లో ఏముంది మనకి? p_username, p_password. Now are you clear? Everyone? Yes, sir. So like this, you can do the parameterization. Okay, so ఇలా parameterization చేయొచ్చు JMeter లో. So not only text file, you can create CSV file or Excel file or that file also, it supports. Okay, and now here update cart, we are giving the quantity is 5, right? So how I can, in the load runner we can use the random number and we can randomly pass the quantity, correct? Parameter type random number select చేసుకొని random గా value pick చేసుకోవచ్చు కదా. Can you remember that? Yes, but here in JMeter, how I can pass this value? How I can pick the random data? Is there a possibility? Means yes, there is a possibility. So JMeter also having some set of functions. Okay, so if you go here, reset search function helper dialog. If you click on function helper dialog, you can able to see list of functions here. List of functions here. So bean shell, change case, char, counter, CSV, read, date time converter, digit, all various like. Now what's our requirement? I have to pass the random number, correct? Now let's see whether random, so whether any function is available with R. It comes in alphabetical format. Now let's see any function is there like random. How many functions are there with R?
random date, random from multiple vars, random string. Correct? In functions ఉన్నాయి కదా. Now let's see one or two, like what random will do. Now I am going to select random. Now the minimum value allow for range of values, the maximum value allow for range of values. Okay, so the minimum value I am giving here is, let's take 1, and maximum I am giving as, let's take 50. Now you can generate and copy to clipboard, which means when you click on generate, it automatically generates the function. What is the random value it selected? Random value ఏం సెలెక్ట్ చేసుకునింది? 26. అంతేనా? The result of the function is 26. Now again generate. ఇప్పుడు ఏం వాల్యూ పిక్ చేసుకునింది? 38. Again I'm clicking on generate copy function, which means it's picking the range from 1 to 50. Yes. So what is the function? So dollar open closed curvis __ random of 1 to 50. This is the function. Now just close. Now you can paste. I can say you already copied that function. Just paste here. Okay. Any confusion, guys? Over here. Now let's replay the script and see what data it picked from the random value. Okay. Now just cross check on this. Okay, true. Yes. Now clear. Now go to view user tree. Now let's replay and see what is the random value it picked. We can see that. So debug sampler. Now come down and see whether it is there, the data or not. Is it there? It's not there in the debug sampler. Correct? Why? Because that is the function, not the per input data. Correct? Now let's go back to update cart, I can say, and check the request and see what is the data it picked. A request, click on HTTP, you can able to see what is the data it picked. What data it picked? I can say which number it picked. $47. Correct? Now let's see the page, whether it is updated with 47 or something else. Select the browser. Is it updated with quantity 47? Yes, sir. So like this, you can use the function helper dialog box. You can use the functions based on your requirements. Okay guys, so like this, depends upon the requirements, you can use the different type of
functions. Okay, so like this you can do the correlation by using the element called CSV dataset config element. CSV dataset config element. Okay, so you may ask, like, is there any way like pick the data sequentially, random, unique? CSV dataset file will pick the data sequentially. That is the default. It picks the data sequentially. Then what about random and unique? Yes, for unique there is some plugins we have to install. JMeter having additional plugins. If you want to use some additional, I can say, elements, we have to install those plugins. Plugins ni install cheyalsi untadi. Okay, so adi separate class, we'll see that, but for time being I have already installed the plugins. You can see that plugin option in the options. If you see, there is an option called plugins manager, right? So you can just click on the plugin manager where you can see the various plugins. There you can able to see an option called random CSV dataset. It's already installed, but if it is not installed, you can able to find out in the available plugins. మనం ఏదైనా కావాలంటే అవైలబుల్ ప్లగ్గిన్స్ లో గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది సపరేట్ క్లాస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ప్లగ్గిన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అనేది ఏంటనేది. Okay, now just close this. Now, so if you want to add the random CSV dataset config file, again right click, add config element. You can able to see in the config element, you can able to see random CSV dataset config file. Correct? So you can click the random CSV dataset config file. Same format. Again, you have to give the file format and delimiter, comma, and variable names, and you can test it. Test CSV reading. Okay, now if you see, let's add some dummy data here. I'm just giving the dummy data. Okay, example I'm giving. Click on save. Now close this. Now go here, browse that path. Now test data, open. Now if you just test CSV reading, you can able to see. So total how many records are there? 5 records. For first iteration it's shown J2EE. For second occurrence it's showing 698. Now again if you click, is it picking randomly? Correct. Here 784 GDG. Again if you go up 789. Okay, just again click that. So it's picking randomly, not sequential. Correct? So like this you can use the random CSV dataset config file also. Instead of CSV dataset config file, you can use random CSV dataset config file. Alright guys, any confusion? Everyone?
Okay, so like this you can do the parameterization in JMeter. Now I'm going to disable this one. This is not required for us. Just disable this. Okay, so that's about the parameterization in JMeter. Okay, so the next concept called page validation, correct? So we saw about correlation, we saw about parameterization. The next one is page validation. So in JMeter, page validation will be done using an elements called assertions. Where is that assertion? Yes. Okay, what is that one? So in JMeter, page validation will be done using the assertions. There are various types of assertions are there. Various types of assertions unnaya. Response assertion, JSON assertion, size assertion, JSR 223 assertion, XPath 2 assertion, compare assertion, duration assertion, various. Now, which assertion we have to I can say infrequently we can use it means we can use response assertion. Response assertion. So load runner lo మన page validation కి ఏ ఫంక్షన్ యూస్ చేసా? Guys, what is the function we used for page validation? Before that, we used WebBridge find function. So in the WebBridge find, text equal to, we are giving that some text to validate it, right? Everyone? Text equal to welcome to web tours. Text equal to login. Something we have given, right? So in JMeter, same in the response assertion, we have to give the what type of text you want to validate it. Now, WebBridge find will be different for transaction to transaction, right? అంటే మన టెక్స్ట్ ని డిఫరెంట్ గా ఇస్తామా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి, అది సేమ్ ఇస్తామా? డిఫరెంట్, రైట్? సో లాంచ్ URL లో టెక్స్ట్ డిఫరెంట్, లాగిన్ లో టెక్స్ట్ డిఫరెంట్, సెర్చ్ ఫ్లైట్ లో టెక్స్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా? Now here also we have to use the different text for different transactions. And then any transaction I cannot give the same text, right? Endukante page will be different, correct? ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కి పేజ్ లో ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది, సేమ్ టెక్స్ట్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. కాబట్టి మనం we have to give the different text for different transactions, correct? Now here important concept. So now response assertion, so can I say outside the transactions లో ఉందా లేదా ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఉందా? ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అసిస్టెన్స్ ప్లేస్ అయింది కదా, అది ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఉందా లేదా అవుట్ సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఉందా? అవుట్ సైడ్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ JMeter. If you are keeping the assertions outside the transaction, it will verify that assertion text in all the transactions. Once again, if you are keeping the response assertion outside the transactions, whatever text you kept in the response assertion
the text will be validated, I can say verified in all the transactions. Now tell me, response assertion should be inside the transaction or outside the transaction? Applicable for only one transaction. It should be inside the transaction. అంతేనా? అంటే రెస్పాన్స్ అసెషన్ మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం అంటే మన టెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్ డిఫరెంట్ కదా ట్రాన్సాక్షన్ టు ట్రాన్సాక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రెస్పాన్స్ అసెషన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. నౌ ఎలా ఇన్సైడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేయాలంటే జస్ట్ కాపీ దిస్. Now go to expand the transaction. A transaction contain the request. This is the request only, right? Now right click, paste, then you can expand. You can able to see inside the request. Correct? Now what is the text we have to select for launch? Now let's go to the view results tree. Now select one text. So for first request, now let me select the text. Now click on the first request. Now you can check the title. What is the title here? Or I can use this welcome to JPET Store 6. This one also I can use it, right? Text. Use cheyachadani. Now copy this. Now go to the response session. Now where I have to keep that data means you have to click on add. Have to click on add, then paste here. And then now here there are some various check boxes, I can say radio buttons are there. What is that? So verify this text in main samples as well as subsamples. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మెయిన్ శాంపుల్, దీంట్లో ఏమైనా సబ్ శాంపుల్స్ ఉంటే ఆ సబ్ శాంపుల్స్ లో కూడా వెరిఫై చెయ్యి ఈ టెక్స్ట్ ఉందా లేదని అర్థం. Or you can verify the text only in main samples or only in subsamples. Next, field to test means ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కడ వెరిఫై చేయాలి? టెక్స్ట్ రెస్పాన్సెస్ లోనా, రెస్పాన్స్ కోడ్ లోనా, రెస్పాన్స్ మెసేజ్ లోనా, రెస్పాన్స్ హెడర్ లోనా, రిక్వెస్ట్ హెడర్ లోనా, URL శాంపుల్ లోనా, డాక్యుమెంటా, ఇగ్నోర్ స్టేటసా, రిక్వెస్ట్ డేటా. జనరల్ గా మనం ఎక్కడ వెరిఫై చేస్తాము టెక్స్ట్ ని? ద రెస్పాన్స్ బాడీలోనే కదా. రెస్పాన్స్ లోనే కదా మనం వెరిఫై చేస్తాం టెక్స్ట్. Yes, sir. Yes. Correct. So that is the reason we have to select the text response. Okay. Now if I want to validate the response code, so I want to validate response code as 200. 200 is success only, right? Yes, sir. Yes. So you can use the response code and you can give the response code here. Instead of text, you can give the response code. Okay. Now I'm going to select text response only. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, పేజ్ వ్యాలిడేషన్ ఫర్ లాంచ్ URL ప్లేస్ చేశాను. Now let's replay the script and see whether it will give the success or not. Okay. Now click on run. లాంచ్ URL పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందో చూద్దాం. Okay, I'm sorry.
What happened? Response was null. I'm sorry, I have to delete this. Okay, why? Because it verifies in all the transactions, right? Can delete this, you know? Okay, I'm sorry. Let me replay the script once again. Clear all. Now, ఎందుకంటే నేను రెస్పాన్స్ సెషన్ అవుట్ సైడ్ ఒకటి పెట్టాను కాబట్టి ఫెయిల్ అయింది. జస్ట్ రెస్పాన్స్ సెషన్ ఒకటి మాత్రం ప్లేస్ చేస్తున్నాం కదా అవుట్ సైడ్ లో, జస్ట్ కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసాం, బట్ దాన్ని డిలీట్ చేయలేదు. నౌ ఇఫ్ యు సీ ఇట్స్ గివెన్ ద ప్రాపర్, ఐఎమ్ సారీ, it given the proper response. That is the reason it's not giving the any error. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే రెస్పాన్స్ సెషన్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 6 ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ 1. వెల్కమ్ టు JPET స్టోర్ 1. ఆ టెక్స్ట్ ఉందా రెస్పాన్స్ లో? లేదు కదా. బట్ నేను ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నా. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. పాస్ అవుతుందా, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుందో చూద్దాం. లాంచ్ ఓవరాల్ ఫెయిల్ అయిందా? ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? నా జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద రెస్పాన్స్ సెషన్, ఏం మెసేజ్ వచ్చింది రెస్పాన్స్ సెషన్ లో? assertion error false, assertion failure true, assertion failure message, test fail, expected contains welcome to JPET store 1 అనే టెక్స్ట్ లేదు కాబట్టి assertion ఫెయిల్ అయింది. అంతేనా? కరెక్ట్ guys? Yes, sir. So like this you can place assertion for all the transactions. So let's go back to normal. Let's give the 6. Next, click on enter store. So enter store contains one request, so right click, now paste the same. Now expand. Okay, no problem. Copy this and paste inside the request. So now here we have to change the text, right? Click on enter store may contains different text, right? Now let's see. So click on this is the request. Now JPET store demo, this is the title. Let's see, is there any text apart from JPET store demo? Let's use the different text if we have. Okay, no problem. Let's use JPET store demo only. Now copy this text. Now come here. Now instead of welcome to JPET store 6, I'm giving JPET store demo. Next, expand. Now sign in. Sign in contains paste. It's not pasting. Okay, copy this. Now control V. Now response session. For click on sign in,
what is the response we can say. I can say text. Here also it's showing title as JPEG store demo, but let's take different one, different text. So if you see here, please enter the password, please enter the username and password is the text is there. Correct? I'm taking this. Now come here. Now remove that. Okay. Next. Expand. Now copy this. So paste here. Now expand this. Now a session is there. Now go to view results tray. Now click on login. What happened? Okay, let me clear and let me run this script once again. Okay, now let's replay. No text. What happened? Click on sign in. Order placed. Somehow it's not showing the response for login. It's okay. So like this, you can place the response session for all the transactions. Place chestara response session ni everyone. So you can place the responses for individual transaction and replay the script and see whether you are getting proper response from the server or not. So like this, you can place the assertions for page validation. Okay, and there are few more concepts are there, so we can discuss in tomorrow class. So if you right click on thread group, where you can see the samplers are nothing but the protocols. Logical controller, we discussed about transaction controller. Pre-processor we have not discussed, but post-processor we have discussed, right? Post-processor used for correlation purpose called boundary extractor and regular expression extractor. Chusam kada. Next, assertions, response assertion we saw that, and timers are nothing but think time. Test fragment we won't use. Config elements are nothing but, I can say, CSV dataset config file for page validation. HTTP cookie manager and cache manager to clear the cookies and cache, and random CSV dataset config file to pick the data, input data randomly. Correct? And the listeners, view results tree is nothing but the output window where you can see the request and response details. Have you seen that so far? Alright, and tomorrow we can see the timers and followed by pre-processors and samplers. So what samplers will do actually, that thing we can see in detail. Okay. So just please start practicing the JMeter scripting
ఓకే, క్లాస్ ఇంటే సరిపోదు, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Alright guys, so let's catch up tomorrow at the same time and we can continue the remaining options. Okay guys, thank you. ఇందులో ఇటరేషన్స్ here, if you see the loop count is nothing but iterations. If I want to run 2 times, keep 2, and if you run your script, it will run 2 times. Let me clear. Now just run the script, it will run 2 times. Now if you see here, so once logout is completed, again this is the logout, again launch URL started. Yes sir. Now you can see the logout. You can say something is wrong, that's okay. మేబీ అక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ డిఫరెంట్ పెట్టారు. చూద్దాం ఏమొచ్చింది. CSV ఓకే, ఇన్వాలిడ్ డేటా ప్లేస్ చేసాం కదా, ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇచ్చాం కదా, యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చాం కదా, కాబట్టి ఫెయిల్ అయింది సెకండ్ ఇటరేషన్. ఇప్పుడు ఇది మామూలుగా సీక్వెన్షియల్ గా ఉంటది, మనం ర్యాండమ్ కావాలంటే మనం ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. yes correct, exactly, ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అది ప్లగిన్స్ రేపు చెప్తాను నేను, అంటే ఇది ఆల్రెడీ అన్ని ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఈ వర్షన్ 5.3లో, బట్ నేను చెప్తాను ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది. ఓకే 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 all right guys, okay, let's catch up tomorrow at the same time and we can continue the remaining context. ఓకే, ఇంకో ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అనేది JMeter? Max 2 or 3 days. Okay. So once timers listeners are completed, almost we are completing the scripting and execution, it won't take much time. Okay, so one more thing, JMeter మనం లోడ్ రన్నర్ లో స్క్రిప్టింగ్ కి విజన్ వాడాం, ఎగ్జిక్యూషన్ కంట్రోలర్, రిజల్ట్స్ అనాలిసిస్ డిఫరెంట్ టూల్స్ వాడాం కదా, బట్ JMeter will act as a scripting, will act as a execution, will act as a analysis. అంటే ఒక టూలే స్క్రిప్టింగ్ కి, ఎగ్జిక్యూషన్ కి, రిజల్ట్స్ ప్రిపరేషన్ కి ఒకే టూల్ వాడతాం, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాం. Okay. All right. Okay guys, then let's connect tomorrow then. Thank you guys.